Right. So this is an example which shows how to use virtual link in order to merge area 0. If you notice here, the router ID of this router is this, and this router is this. So you go to the first router and give the IP address of the second router. The command is area 1. Why area 1? Because this is the area which you want to convert or appear as a virtual link. Area 1 virtual link, this address. Go to this router and say area 1 virtual link, that address. That brings the virtual link up. Easy, right? The command to verify is show OSPF virtual link. It should show you up. I was using different commands to show virtual link. You can also use that one. I used two commands. I showed two different commands. This is the third command. Here they show only one show commands. Along with this, you also use the show IP OSPF interface brief. There will also you will find the virtual link. Show IP OSPF neighbor will also show you a new neighbor established through virtual link. Now we are going into this hot topic, LSA types. Link state advertisement types. As I said, we got different areas, different type of routers. In order to differentiate advertisement coming from ABR and ASBR, in order to differentiate the updates coming from same area and from different area, we need to maintain different advertisements for each location. So we need a different type of LSAs. Only then we will be able to identify from where these routes are coming. If you go to any routing table, you see this routing table. In this routing table, I see O, which means these two are coming from same area. I see O along with that IA, which means these two don't belong to same area. Router B is not in the same area where these networks are. In other words, these networks are coming from some other area where router B is not present. These routes belong to some other area. And if you see here, OE2, this means this network is coming from another autonomous system. Another autonomous system, E2, external, OSPF external type 2. See? So what I'm trying to say here is, routers can easily tell you these things. It is because of advertisement. Because of the advertisement, this routing table is showing you O, OIA, OE2. If the advertisement all are same, it will not show you IA and E2. It will show only O. Now, type 1 LSA. Type 1 LSA name is given as what? Router LSA. These advertisements come from every single router. You see here? Type 1 router LSA. This is coming from every router.
in an area. What does this contain? It contains the list of directly attached links and the IP address on that link, along with subnet mask, and also the link type. We learned a lot of network types, link types, broadcast, non-broadcast, point-to-point, and also the router ID of the router which is sending it. So this is type 1 LSA, and these infos are coming from every single router in this area, in an area, and this advertisement is flooded, but not to the entire autonomous system. It is flooded only within its area. This advertisement does not cross the border, does not go to another area. These advertisements are local newspaper. Local newspaper, will they go to another city? No, they're local. They are local. This is like a local newspaper. All right. So this info, these advertisements are not shared to other area. That is another way of saying it does not cross ABR. Any question on router LSA? Router LSA is type 1. Second LSA is network LSA. The second LSA is called as network LSA. You see, areas will have some DR, designated router. If you have only point-to-point links in an area, there won't be designated router. Am I right? You will not have DR when you have only point-to-point links, correct? But when you have multi-point links, when you have Ethernet links, definitely there is going to be one DR at least. For each Ethernet link, there will be one DR. For each Ethernet link, there will be one designated router, DR. This DR sends a special advertisement called network LSA. Did you find the difference between these two? Network LSA comes from only DR. Type 1 LSA comes from every single router. That's one main point. Other things are similar. Router LSA is local to the area. It won't go to other area. Likewise, network LSA will also flooded only within the area, will not go to other area. You see, network LSA. Network LSA is type 2. This LSA, it is sent both in broadcast, mini Ethernet as well as NVMe, but it is advertised only by DR. This also has got all the link information in the path, mask, subnet mask, everything, like type 1. Like type 1, this is also flooded only within the area, does not cross the APR. These are all similarities.
Where it differs from type 1, this point. This type 2 is advertised by DR router only. This will not be advertised by BDR. This will not be advertised by DR other. So this DR advertises both LSA type 1 and type 2. DR advertises both LSA type 1 and type 2. Whereas the rest of the routers in the area 1 advertises only type 1. In another word, type 2 LSA comes out only from DR. Only from DR. No other routers. Is there any question on type 2 network LSA? Third and fourth LSA have got same name. The reason is this both originates from same place. LSA type 3 and LSA type 4 has got same name, but they're not carrying same advertisement. We'll talk about what is the difference between these two, but the similarity I'm trying to explain you. Type 4 advertisement and type 3 advertisement originates from ABR. Both these LSAs, type 3 and 4, originates from area border router. That is why the name is same. Why summary? Why they have given the name summary LSA? Can anyone answer this? Why did they give type 3 and type 4 a name summary LSA? Why can't they say some other name? Why they did not say summer LSA or winter LSA or spring LSA? Why did they say summary LSA here? You know the answer, that's why I'm asking you. Try. Exactly. Because ABR is the place where if you will do summarization, you will do. I repeat. If you want to do summarization, where will you do summary? Only on the border. That is the summarization point. These LSAs originate from that router where you may do summarization. That is why it is summary LSA. If you have done summarization, then it is going to be a truly summary one. If not, it is just by name summary LSA, but in reality, it is going to be only detailed. Let me put it in Tamil. ABR summarization பண்ற ஒரு இடம். ABR summarization பண்ற ஒரு இடம். ஒரு பார்டர்ல இருந்து இன்னொரு பார்டருக்கு, ஒரு ஏரியால இருந்து இன்னொரு ஏரியாக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால அந்த பார்டர்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை சம்மரைஸ் பண்ணுவோம். சம்மரைஸ் பண்றதுக்கு சிறந்த இடம் ABR. ஆனா பை டிஃபால்ட் சம்மரைசேஷன் எனேபிள் ஆயிருக்குமா OSPFலனா இல்ல. நீங்க பண்ணா உண்டு, இல்லைன்னா இல்ல. நீங்க சம்மரைசேஷன் பண்ணா அங்க பண்ணுவீங்க. நீங்க சம்மரைசேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சின்னதா இருக்கும். சம்மரைசேஷன் பண்ணலன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா தான் இருக்கும். ஆனாலும் அதுக்கு பேர் என்ன, சம்மரி LSA தான். ஏன்? ஏன்னா அது ABRல இருந்து வருது.
Because it comes from summarization role, sorry, summarization point, it has got this name. If you do real summarization, then only it is going to be truly summary LSA. If not by name, it is summary LSA. In reality, it is detailed LSA. Okay, type 3 and type 4 are called as summary LSA. Type 3 and 4 are called as summary LSA. Only one reason, that is, it's coming from summarization point. It is originating from. This advertisement takes birth from ABR. Okay, now let us see the difference. If they carry the same information, then you don't need two LSAs. It is definitely two different information they carry. It is two different information they carry. What is the information it carries? Type 3 LSA carries one area's network link state information to another area. I repeat. Type 3 LSA, என்ன பண்ணும்? What it does, it carries all the link state information of this area 1 to another area, and this type 3 originates from ABR. Basically, how ABR knows all the networks of area 1 through type 1. So the border router collects all area 1 advertisement and converts it into type 3 before sending to other area. See, we learned that type 1 is not allowed to go, type 2 is not allowed to go to other area. Then how one area route can be learned by another area? Through this type 3. See, type 3 LSAs are used to flood the network information to areas outside the originating area. I hope you got the point. So advertise the network information to areas outside the originating area. That is type 3 LSA. Type 3 LSA are used to flood network information to areas, to other area. You see, this area 1 information, it even reaches area 2 as what? Type 3. Area 0 as what? Type 3. So what happens? This ABR takes the info, converts at type 3 and send to area 0. And now this ABR takes that type 3 along with the type 1 of this local area, convert it as type 3 and send it to area 0, sorry, area 2. See, I'm trying to make something clear here. Please try understanding. Whatever the network that is coming from here, this boy whose name is Ram, what Ram did, he took all type 1 and gave to area 0 saying, I am Ram. I am Ram, giving you Ram. I am Ram. I am Ram giving you the updates of area 1. Okay, this area 0 learns it. And now area 0
also have advertised type 1 to this router. From RAM, it learned type 3. So what this ROM does is, ROM says, I am giving you type 3. See, it is not saying RAM gave me this and I am giving you this. No. It says, I am giving you. So including area 1 and area 0, it goes as type 3, just type 3 to area 2. With the name, advertiser name, ROM, not RAM. According to this router in area 2, area 1 networks are given by whom? ROM, not by RAM. ROM, RAM, ஒரு நல்ல பேர் வைக்கலாமே. Coupon. Coupon. Goinsami. When router in area 2 receives the routes from area 1 and area 0, it will see only one name. It will not have coupon name. Even though area 1 was given by coupon to area 0, area 2 router will say, I receive the other area routes, IA. For both area 1 and area 0, it will show IA only. And who give me? Goinsami. Goinsami gave me this. It will not say this portion of type 3 was given by coupon and this portion of type 3 is given by Goinsami. No, not like that. This router will only show the nearest its own ABR's name for every routes for every networks coming from other area. Advertised by ABR by the originating area. This is the originating area for area 1 network. And again regenerated by subsequent area. That is what I was telling you. Goinsami is regenerating it, the one which was sent by coupon. See, advertised by ABR of originating area, regenerated by subsequent ABR to flood throughout the autonomous system. By default, the routes are not summarized. Remember, because this is named as summary, let's say, do not have an assumption that ABR will send a summary. No. In OSPF, we have to do summarization manually. Do not forget this. We have to do summarization manually. By default, routers are not summarized. And type 3 LSA advertisement advertised for every subnet. Very clearly they say for every subnet. That also should tell you again, not summarized. So please don't get misguided with the word summary LSA. If interviewer want to confuse you, they can easily confuse you with this word. Will type 3 LSA be summarized or not? If we don't know in depth, we will say yes, summary, because the name has got what? Name itself has got summary. Then how it cannot be a summary? It will be a summary. That's how we used to assume. But in reality, no summarization by default. Any question on type 3 LSA? Do anyone want me to repeat in Tamil? Tamil,
To teach type 4, I have to finish type 5 first. To teach type 4, I have to teach type 5 first. You see this type 5. Type 5 is called as External Autonomous System LSA. Autonomous System, External LSA. From where it originates? It originates from the redistribution point itself. Let me put it in Tamil. Type 5 illada. வேற autonomous systemத்துல இருக்கிற நெட்வொர்க்கை நம்ம autonomous system learn தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏர்போர்ட் இல்லைன்னா வெளிநாட்டுக்கார நம்ம நாட்டுக்குள்ள வர முடியாதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஏர்போர்ட் தான் ஏஎஸ்பிஆர்னு அர்த்தம். ஏர்போர்ட் வழியா தான் வெளிநாட்டுக்காரன் உள்ள வர முடியும். ஏர்போர்ட்டை மூடிட்டீங்கன்னா, ஏர்போர்ட் இல்லைன்னா, ஏஎஸ்பிஆர் இல்லைன்னா வெளிநாட்டுக்கார நம்ம நாட்டுக்குள்ள வர முடியாது. அப்போ வெளிநாட்டுக்காரன் எங்க ஒரிஜினேட் ஆகிறான்ப்பா? ஏர்போர்ட்ல. ஏர்போர்ட்ல தான். நம்ம நாட்டுல வேணா கடல் வழியா வரலாம். எல்லா நாட்டிலயும் அந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. பெரும்பாலான நாட்டுல ஏர்போர்ட் வழியா தான் வந்தாகணும். ஒருத்தன் உள்ள வரணும்னா வேற வழி கிடையாது. லீகலா வரணும்னா ஏர்போர்ட் வழியா தான் வரணும். So ASBR is bringing all the other autonomous system network inside OSPF with advertisement type 5. So when a router receives with the number 5 for a network, in the routing table it will write what? E2. What does E mean? External. What does IA means? Inter area. You see, the routes learn from another area. We call it as type 3 advertisement. All the type 3 advertisements will be notified as IA. OSPF IA. You see here OIA, which means these are all type 3 advertised, type 3 LSA given routes. But you see there down E2, this is type 5 advertisement received by router B. But who advertises it? The ASBR itself. It is not ABR giving this. It is the redistribution point. And again, these external network, when they enter in, they are also not summarized. If you want, you need to do ASBR summarization. We will be learning that later. If you want to summarize all the external network, then you have to do what? ASBR summarization. If you want to summarize all the area 2 network, you need to do ABR summarization. Note down the word I am pronouncing. If you want to summarize the networks of area 2, you need to do ABR summarization. If you want to summarize the networks coming from outside the autonomous system, you need to do ASBR summarization. For both commands are not same. So please make a note of this word. Later we will see the configuration of ABR summarization and ASBR summarization. பேர் மட்டும் வித்தியாசம் இல்லைங்க, கமாண்டே வேற வேற. ஏரியா 2ல இருந்து ஏரியா 0க்கு போறதுக்கு முன்னால சுருக்கி சம்மரைஸ் பண்ணி அனுப்பணும்னா அதுக்கு போடுற கமாண்ட் வேற. வெளியே இருந்து வர
எக்ஸ்டர்னல் அட்டானமஸ் சிஸ்டத்திலிருந்து வர நெட்வொர்க் OSPF குள்ள இங்க ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அதுக்கு கமாண்டே வேற இருக்கு. வேற கமாண்ட் OSPFல கமாண்டே வேற, பேர் மட்டும் வேற வேற இல்லை, கமாண்டும் வேற. Whatever. What I'm trying to say here is Type 5 LSA is advertised by the ASBR and it is flooded throughout the autonomous system without name change. See, without name change. தயவு செய்து கவனிங்க, டைப் 3ல நேம் சேஞ்ச் நடக்குது. இங்க குப்பன் அனுப்பினான், அதை கோவிந்தசாமி மாற்றி எழுதி அனுப்பினான். மாற்றம் ஏற்படுகிறது பேர்ல. அட்வர்டைசர் நேம் கெட்ஸ் சேஞ்ச்ட். பட் ஹியர் ராமசாமி நாயுடு அனுப்பினான். அதை இங்க பார்க்கும்போது ராமசாமி நாயுடு அமிச்சான் தான் தெரியும், இங்க பார்க்கும்போது ராமசாமி நாயுடு அமிச்சான் தான் தெரியும். கோவிந்தசாமி நாடார் அமிச்சாருன்னு காமிக்காது, கோவிந்தசாமி கவுண்டர் அமிச்சாருன்னு காமிக்காது, அதே நாயுடுவை தான் காமிக்க. எல்லா இடத்துலையும் பெயர் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை டைப் 5. Type 5 LSA floods throughout the entire autonomous system. This advertising router ID is unchanged throughout the autonomous system. Now, how this router knows the router ID of this router? That is what summary LSA type 4 gives. Now let us go to summary LSA. What is summary LSA? Summary LSA is an LSA that gives the router ID of the ASBR. இது நல்லா புரியணும்னா என்ன சொல்வேன்னா, நான் இந்த டைப் 4 LSAங்கிறது ஏர்போர்ட் எங்க இருக்குது, கெம்பகோடா ஏர்போர்ட் எங்க இருக்கு, மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் எங்க இருக்குங்கிற பேரை மட்டும்தான் சொல்லும். அந்த மீனம்பாக்கத்துல இருந்து யாரெல்லாம் வந்தா யாரெல்லாம் போனா அதெல்லாம் டைப் 5 சொல்லும். மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் வழியா பிரான்சிஸ், ஜான், ஜேக்கப், ஜேம்ஸ், முகமது, இப்ராஹிம், அப்துல் வந்தாங்க அப்படிங்கிறது டைப் 5 சொல்லும். ஆனா இவங்கெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க? ஏர்போர்ட்ல இருந்து வந்தாங்க. அந்த ஏர்போர்ட்னுடைய விலாசம் என்ன? மீனம்பாக்கம். அந்த மீனம்பாக்கம்ங்கிற லொகேஷனை மட்டும் அட்வர்டைஸ் பண்றது தான் டைப் 4. அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டைப் 4 தான், டைப் 4 LSA தான் என்ன சொல்லுது? ASBR எங்க இருக்கிறான்னு சொல்லும். ஏன்னா ASBR ஐடி தான் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் மொத்தத்துக்கும் கொடுக்குது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால இந்த ASBRக்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருந்துச்சுமே, ராமசாமி நாயுடு. ராமசாமி நாயுடு இங்க இருக்கிறவனுக்கு வேணா தெரியும், அதே ஏரியாக்குள்ள இருக்கிறான். இவனுக்கு எப்படி தெரியும் ராமசாமி நாயுடு எங்க இருக்கிறான்னு? எப்படி தெரியும்னா, இவன் சொல்லுவான், ராமசாமி நாயுடு என் ஏரியாக்குள்ளதான் இருக்கிறான். அப்புறம் இவன் சொல்லுவான், ராமசாமி நாயுடு எனக்கு தெரியும், இந்த பக்கம் தான் போகணும். பாருங்க, டைப் 4 originates from where? From ABR. It is not originating from ASBR. மறுபடியும் சொல்றேன், டைப் 4ங்கிறது ASBR ரவுட்டர் ஐடியை தான் கொடுக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அது யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ABR. இந்த ரவுட்டர் தான் சொல்லுது ராமசாமி நாயுடு ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் தான் ஏர்போர்ட்டு
அவன் என் ஏரியாக்குள்ள இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றான். இவன் என்ன பண்றான், ராமசாமி நாயுடு தான்ப்பா ஏர்போர்ட்டா, எனக்கும் தெரியும்பா அப்படின்னு இவனுடைய பேரை போட்டு அனுப்புறான். இவன் பேர் என்ன, கோயின்சாமி. இவன் பேர் என்ன, குப்பன். குப்பன் சொல்றான், ஏரியா 0க்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ராமசாமி நாயுடு தான் ஏர்போர்ட்டு, அது வழியா தான் வெளியே இருந்து வர ஆட்கள்லாம் வருவாங்க. அப்படியா அப்படின்னு கோவிந்தசாமி என்ன பண்றான், அதை ரிப்ளிகேட் பண்றான். அவன் இந்த ரவுட்டருக்கு சொல்றான், இங்க பாருப்பா, ராமசாமி நாயுடுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான்ப்பா, அவன் தான் ஏர்போர்ட், அவன் வழியா தான் வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் வராங்க. ஆனா வெளிநாட்டுல இருந்து யாரெல்லாம் வந்தாலும் யார் கொடுப்பான்னா ஏஎஸ்பிஆர்ஏ கொடுக்கும். அதுதான் டைப் 5. டைப் 4க்கும் டைப் 5க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. Type 4 is not going to bring information about external network. It is simply telling the ASBR's router ID. That's it. And it tells from ABR, not from the ASBR. It is originating. Type 4 is originating from ABR. Type 4 is originating from ABR. Type 4 is only originating from Kupan and Govindsamy, not from Ramsamy Naidu. Whereas the network information of other autonomous system is originated from the ASBR itself with the ASBR router ID. Did you understand type 4 and 5? If you have question, please ask. ஒரே குழப்பமா இருக்குது அப்படின்னாலும் சொல்லுங்க. புரியுது, இன்னும் ஒரு வாட்டி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்க. இல்லை நல்லா புரிஞ்சிச்சுனாலும் சொல்லுங்க. கேள்வி இருந்தாலும் சொல்லுங்க. இதுதான் நிறைய பேருக்கு புரியாத டாபிக் OSPFல. இந்த எல்எஸ்ஏ டைப்ல தான் எல்லாரும் ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு, ஐயோ OSPF கஷ்டம்பா அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவாங்க. Anyone has got any question? LSA type 1 is router LSA. It originates from every single area and it is local to the area. LSA type 2 is network LSA. It originates from DR. This is also local to the area. Type 3 LSA is summary LSA. It brings the network information of one area to the other area. This originates from the summarization point, which is ABR. Type 4 LSA brings the router ID of ASBR, and this originates from every ABR. Type 5 LSA originates from ASBR. This is the one responsible for bringing external networks inside our autonomous system. Are you all clear? All right. I'll